Heading is? Total health cleaning. So, total health cleaning, as soon as you read, अपने notes ले लूँगे, you will think about that someone is there at a clinic and the other person would be a patient or so who is planning to visit the clinic, right? Now, patient details, very clear. ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ 10 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਦਾ ਲਾਸ ਆ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਆ 6 ਬੈਂਡ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 10 ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 10 would ensure that you can easily score beyond 7 or at least 7 in the arts listing. Your job would be जितना टाइम वो कह रहे हैं कि फिलहाल अपन नहीं वो प्ले करांगे कि you have the time to read question this or this I will straight away play but जितना भी टाइम है repeatedly संदीप सिंह 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ the more you will read ahead be super sure ਕਿ ਇਸ blank ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ word fit ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹ word pick ਕਰੇਗਾ and all that you have to take care is then spelling ठीक है स्पेलिंग भी सही है वर्ड भी करेक्ट चूज कर लिया यू कैन ब्रीज थ्रू जूली एंड गार्सिया फोन नंबर सुनना जान बुझ के वो फोन का नंबर देते देते 65 oh net it's 85 so you have to be super sure कि इन बिटवीनों के नंबर चेंज था नहीं कर रहे ठीक है दूसरी चीज़ है जड़ी एज ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਲਫਾਬੈਟ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਇਟ ਦ way you want if you wish you can write the number of that month for example November 11 ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ February ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ don't write either write the second or you may write the first 3 letters that would be more sensible first 3 letters लिख दो FEB acceptable है then insurance company of course उथे हर किसी को insurance है होनी इत्थे सब ज़्यादा चाहिए उथे health services काफ़ी महंगियां ने if you don't have take it details of the problem type of problem pain in her left body da koi part dasegi be super sure what she says when it began dash ago it can be week ago month ago years ago अपना देसी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਗੋਰੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਰੂਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ action already taken has taken painkiller and applied ice ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੇਕਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈਸ ਪੈਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰਿਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਨ ਦੀ ਅਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅ ਡੈਸ਼ ਕਲੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਗੋਜ਼ ਡੈਸ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਜਰਡ ਹਰ ਡੈਸ਼ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਰਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ no allergies no regular medication apart from dash ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ apart from dash ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ let's directly begin and I will keep on playing one and I will stop and I will ask you I'll take a few details to help me give you the best possible service. Sure. So, can I check first of all that we have the correct personal details for you? So your full name is Julie Ann Garcia? That's correct. Perfect. And can I have a contact phone number? It's 219-442-9785. Okay, and then can I just check? Raman 219-442-9785. ठीक है सब Yes, sir. so no confusion no repetition Check that we have the correct date of birth. October 10th, 1992.
Oh, I actually have 1991. I'll just correct that now. Gagan. Miss. October 10, 1992. सब नहीं गया? Yes, sir. थोड़ा भी मिस हो गया? Sandeep miss? Reason miss होंदा किससे नू आई अवे मिस क्यों हो गए जल्दी लेगा बरसी 101% सारे सोच के बैठे होंगे ये नहीं छोड़ दे और दुनिया का भी क्वेश्चन अंदर रह जाए. You know, sometimes we are so much habitual of the things. If the things change a little, we cannot digest that. बाकी भी एग्जांपल देते ना पौड़ियां रोज आवलियां बारलियां चढ़ के आने हो ठीक है ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗਤੀ ਨਾ ਯੂ ਨਾ ਟੰਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 6 ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਿਸਨ ਅਗੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਇਆ And Garcia. That's correct. Perfect. And can I have a contact phone number? It's 219-442-9785. Okay, and then can I just check that we have the correct date of birth? October 10th, 1992. Oh, I actually have 1991. I'll just correct that now. Right, so that's all good. Now I just need a few more personal details. Do you have an occupation, either full-time or part-time? Yes, I work full-time in Esterhazy's, you know, the restaurant chain. I started off as a waitress there a few years ago, and I'm a manager now. Oh, I know them. Yeah, they're down on... So the answer is restaurant. Yeah? Manager. So she works as a, not where she works. If she works where? Then the restaurant. But she works as a waitress. Waitress likha hai kisi ne? No. She started as a waitress, but at present she is a manager. on 114th Street, aren't they? That's right. Yeah, I've been there a few times. I just love their salads. That's good to hear. Right, so one more thing I need to know before we talk about why you're here, Julie, and that's the name of your insurance company. It's Cawley Life Insurance. That's Cawley. Excellent. Now the spelling. Nancy. C. Yeah, that's Cawley. 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 Next one is time. Excellent. Thank you so much. Now it's going to be a break. I'm not. Before you hear the rest of... Now listen and answer questions 5 to 10. Now, Julie, let's look at how we can help you. So tell me a little about what brought you here today. Well, I've been getting a pain in my knee, the left one. Not very serious at first, but it's gotten worse, so I thought I ought to see someone about it. That's it. The answer is knee. Knee. Spelling. K-N-E-E. Knee. And actually she is at the clinic. It's not a phone conversation. She is present there. The right decision. So how long have you been aware of this pain? Is it just a few days, or is it longer than that? Longer. It's been worse for the last couple of days, but it's 3 weeks since I first noticed it. It came on quite gradually, though, so I kind of ignored it at first. And have you taken any medication? Rahul. 3 weeks or 2 weeks? Huh? 3 weeks? And last couple of days तो काफी ज़्यादा है किया, huh? But worse, ठीक है? And however it came gradually and I ignored it earlier. पहले मुझे लगे नहीं भी ये नहीं painful हो सकती है. Taken any medication yourself or treated it in any way? Yeah, I've been taking medication to deal with the pain, Tylenol, and that works okay for a few hours.
but I don't like to keep taking it. Okay. And what about heat treatment? Have you tried applying heat at all? No, but I have been using ice on it for the last few days. And does that seem to help the pain at all? A little, yes. Good. Now, you look as if you're quite fit normally. I am, yes. So do you do any sport on a regular basis? Yes, I play a lot of tennis. I belong to a club, so I go there a lot. I'm quite competitive, so I enjoy that side of it as well as the exercise, but I haven't gone since this started. Answer is tennis. It's one of the most repeated IELTS listening word when it comes to sports. Spelling, just got a Tennis, tennis. Goes dash regularly. Sure. And do you do any other types of exercise? Yeah, I sometimes do a little swimming, but usually just when I'm on vacation. But normally I go running a few times a week, maybe 3 or 4 times. So your legs are getting quite a pounding. Jobin. Running. Spelling. RUNNING with a double N. Swimming क्यों नहीं? Vacation. When she is on vacation, occasionally, not on a regular basis, this is something she does 3 to 4 times a week. But you haven't had any problems up to now? No, not with my legs. I did have an accident last year when I slipped and hurt my shoulder, but that's better now. Excellent. Ramandeep. Spelling. Haji. SHOLDER. I told you 2 things. One is listening correctly and another one is making sure the spellings are correct. Otherwise you're gonna ruin it. Haji, go again. SHOULDER. Shoulder. Allergies? No, none that I'm aware of. And do you take any medication on a regular basis? Well, I take vitamins, but that's all. I'm generally very healthy. Okay. Well, let's have a closer look and see what might be causing this problem. If you can just get up. So the answer, Sandeep. Miss. Prabjot. Miss. Harman. Miss. Sanya. Vitamins. Vitamins. Should be the correct answer. सबने लगाया बाकी ने? Yes. Yeah. I don't take any medication apart from 2 vitamins. VITAMINS is the answer.